So match the poetic lines, figure of speech la, we have to match it with its opposite column. So இது நீங்க படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா இது எல்லாமே the point number 1 it is asked from நம்ம ஸ்கூல் புக்ல இருக்க poem. இது இல்லாமயே நம்ம வந்து இத almost solve பண்ண முடியும். She is a lioness, it is a metaphor. Metaphor. Okay. Little river epithet. Little river is an epithet. Winter star stands for epithet. Watch his Alliteration. ஓகே ஆன்சரே உங்களுக்கு நீங்க ஐ மீன் ஆப்ஷனே பார்க்கல. ஏன் அப்படின்னு சொல்றேன், வாட்ச் ஹிஸ் ஃபுட்ஸ் இங்க மட்டும் தான் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு. எல் ஆர் ரிப்பீட் ஆகல, ஷி ஆர் ரிப்பீட் ஆகல, வின்டர். ஸோ எதுவுமே தெரியலன்னா ஃபர்ஸ்ட் அலிட்ரேஷனை சால்வ் பண்ணிட முடியும். அலிட்ரேஷன் அசினன்ஸ் நம்ம படிச்சுட்டு தான் போவோம். ஓகே, ஸோ அலிட்ரேஷன் இதை நான் ஃபர்ஸ்ட் சால்வ் பண்ணிடுறேன். ரெண்டாவது சிமிலி மெட்டஃபர் எல்லாருமே படிச்சுட்டு போவோம். கரெக்டா? சிமிலினா இஸ் லைக் ஆஸ் எல்லாம் இருக்கணும், அது இல்லைன்னா மெட்டஃபர். ஓகே, இது ரெண்டையும் சால்வ் பண்ணா கூட யூ வில் பி ஏபிள் டு கெட் தி ஆன்சர்ஸ் நினைக்கிறேன். ஃப்ரம் த A2NC4 A2C4 ஒரே ஒண்ணுல தான் இருக்கு. புரியுதா? சப்போஸ் தெரியலனா கூட யூ வில் பி ஏபிள் டு டூன்னு சொல்றேன். A2 ஏக்கு வந்து இங்கேயும் 2 கொடுத்துருக்காங்க, ஆனா சிக்கு 4 இங்க மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம இதை வச்சு சால்வ் பண்ணிடலாம். சப்போஸ் உங்களுக்கு எபிதெட்டோ டிரான்ஸ்ஃபர்ட் எபிதெட்டோ தெரியலனா, பட் உங்களுக்கு தெரியும் எபிதெட்னா என்ன, டிரான்ஸ்ஃபர்ட் எபிதெட்னா என்ன, இப்பதான் பார்த்தோம். சொல்லுங்க. Adjective or a position. Adjective expressing a quality. Okay. So Not in its place. Transfer. So epithet and transfer epithet you will be able to solve. And அது இல்லாம நம்மளோட poem figure of speech படிக்கும்போது எது epithet இதெல்லாம் நம்ம வந்து epithet example எழுதி இருக்கோம், transfer epithetம் எழுதி இருக்கோம். So நம்மளோட நோட்ஸ்ல இருந்து you will be able to solve. Okay, we'll go to the third question. Which one of the given option is a metaphor? See, question solve பண்ணும்போது ஒரு விஷயம் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா, இப்போ நீங்க figure of speech ஃபுல்லா படிச்சிருக்கீங்க, ஒரு 40 figure of speech உங்களுக்கு தெரியும். questionக்குள்ள இங்கேயே போகாதீங்க, இங்க போறதுக்கு முன்னாடியே first questionலயே நின்றுங்க. மெட்டஃபர். அப்ப அந்த இடத்துல ஒரு நிமிஷம் யோசிங்க, மெட்டஃபர்னா என்ன, கம்பேரிசன் இருக்கணும், ஆனா லைக் ஆஸ் எல்லாம் இருக்கக்கூடாது. கரெக்டா? இதோட இப்ப இங்க போங்க, லைஃப் இஸ் லைக் அ சாக்லேட், அவ்வளவுதான். ராஜ் இஸ் லைக் வேண்டாம், தி ப்ளூ இஸ் ஸ்லோ ஆஸ் இருக்கு வேண்டாம். இது மூணையும் நீங்க எலிமினேட் பண்ணீங்கன்னா இந்த ஆன்சர் வந்துடலாம். கொஸ்டினை டக்குன்னு பார்த்துட்டு மெட்டஃபரா அப்படின்லாம் தேடினீங்கன்னா ஒரு கிளாரிட்டி இருக்காது. ஒரு கொஸ்டினுமே டேக் தட் பாயிண்ட் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கொஸ்டின், கோ டு தி ஆன்சர். இப்போ ஐம் நாட் சர்ச்சிங் ஃபார் தி ஆன்சர், ஐம் சர்ச்சிங் ஃபார் வாட் இஸ் நாட் தி ஆன்சர், ஸோ ஐ டிரைவ் வித் தி ஆன்சர். புரிஞ்சிருச்சுங்களா? ஸோ ஹீஸ் வேர்ட்ஸ் ஆர் pearls of wisdom, அவரோட வேர்ட் வந்து pearls of wisdom மாதிரி அப்படின்னு நீங்க கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. பட் வித்வுட் லைக் என்ன, ஸோ ஐம் வெரி ஷுவர் இது ஆன்சர். கிளியருங்களா? ஓகே, ஸோ நம்ம கொஸ்டினை புரிஞ்சுட்டு கொஸ்டின்ல என்ன இருக்கக்கூடாதுன்னு பாக்குறேன், அது மூணும் கேன்சல் பண்ணினா இதுதான் ஆன்சர். டன். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Let me live but my life from year to year with forward face and unreluctant soul. What is the mood of the poet? Let me live. என்ன மூட் அவர்? சேடா இல்ல, ஹாப்பியா இல்ல, ரொம்ப மூவிங் ஃபார்வர்டா இருக்காரு, அடுத்ததை நோக்கி போறாரு. லெட் மீ லிவ் மை லைஃப் ஃப்ரம் இயர் டு இயர் வித்வுட் எனி ஹெசிடேஷன், அப்படி ஒரு வாழணும்னு நினைக்கிறாரு. ஸோ கான்ஃபிடென்ட்டா. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்லயே அது என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அதுக்கு சினா நம்ம மைண்ட்ல ஆன்சர் தெரிஞ்சிடும். அது அந்த ஆன்சரோட எது ரிலேட் பண்ணுதுன்னு ஆப்ஷன்ல இருந்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஓகே, choose the correct poet who wrote the poem with the theme journey of life. யார் எழுதுனா லைஃப்? Henry Van Dyke. I am searching for the answer that's in the mind. ஆப்ஷன்ல போய் நான் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகல. நெக்ஸ்ட். My heart will keep the courage of the quest and hope the road's last turn will be the best. Who wrote the above poem? Yes, Henry Van Dyke. Life. Okay. Life. In poetry, a sonnet has how many lines? 14 lines. 14 lines. Yeah. Okay. Next question. Not mourning for the things that disappear. Identify the figure of speech. Ma'am, not mourning for not where edo one anaphora irukku idla. Remember? Yes ma'am. Not varum ma'am. Not varum, anaphora irukku. Okay. Not mourning for things that disappear. Alliteration. Yes. Alliteration. How alliteration? Things that Things that things
that Okay. the சரி வேற என்ன எனக்கு ஆப்ஷன்ல என்ன இருக்குமே தெரியல, நம்ம அப்பதான் அனலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். திங்ஸ் தட் திங் த திங்ஸ் தட் மூணுமே அலிட்ரேஷன். ஓகே வேற நாட் மார்னிங் ஃபார் தி திங்ஸ் தட் டிஸப்பியர் அப்படின்னா நீங்க சோகமா இருக்காதீங்க, ஏதாவது உங்க டேபிள் மேல காணா போயிடுச்சுன்னு சொல்றாங்களா, இல்ல அதை கன்வேயிங் a huge thing லைஃப்ல மறைஞ்ச விஷயங்களை life the disappear நினைச்சு feel பண்ணக்கூடாது. லைஃப்ல மறைஞ்சு போற பெரிய விஷயங்களை டிஸப்பியர் ஆகாதீங்கன்னு சொல்றாங்க. சோ அலிகோரி சிம்பாலிசம் இருக்கலாம். யா வேற என்ன இந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கலாம். Thoughts morning disappear. ரெண்டுமே நெகட்டிவ். So we are அது பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மென்ட்டா சொல்லுங்க. ஓகே நாட் மார்னிங்ங்கிறது பாசிட்டிவ் ஆயிருச்சுல, மார்னிங் மட்டும் தான் நெகட்டிவ், பட் நாட் மார்னிங் இருக்குல்ல, அப்ப பி ஹாப்பின்னு தான அர்த்தம். சோ we cannot go with லிட்டாட்ஸ். சோ இந்த மாதிரி நம்ம அனலைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இப்ப போய் ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம் என்ன இருக்கு அப்படின்னு. ஐடென்டிஃபிகர் ஆஃப் திஸ் அனஃபோரா அவங்க அதோட கனெக்ட் பண்ணி தான் இன்னொரு சென்டென்ஸ் இல்ல, அங்க 2 லைன் கொடுத்திருக்கணும் ஆக்சுவலா, பட் கொடுக்கல. செகண்ட் லைன் கொடுக்காம கூட அனஃபோரா கேட்பாங்களா? கேட்டிருக்காங்க. ஓகே பட் இப்ப வேற ஏதாவது அதுல பண்ண முடியுமா? அனமோட்டோபியா இருக்கா எங்கயாவது? No ma'am. சிமிலி இருக்கா? Sound இல்ல. இமேஜரி போட முடியுமா? No ma'am. போட முடியாது. நீங்க சிம்பாலிசத்தை இமேஜரின் கீது போட்டுட்டு வரலாம், அது நம்மளா வேணும்னு போட்டா போடலாம். மேம் அவன் அப்படி இமேஜின் பண்ணியிருக்கான் மேம், காணா போன விஷயங்களை சேர்ந்து வருத்தப்படாதீங்க, நம்ம இமேஜின் பண்ணல, அதை கன்வே தான் பண்றான். ஸோ இட் கேன் பி அ கனோட்டேஷன், இட் கேன் பி அ சிம்பாலிசம் ஆர் அலிஜரி, இட் கேனாட் பி அ இமேஜரி. ஸோ அனஃபோரா பார்த்தோன்னே நீங்க போட்டுருவீங்க. ஓகே டன், புரிஞ்சிருச்சா? எஸ். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். மென்ஷன் தி ஃபிகர் ஃப்ரம் வாட் தி ஃபியூச்சர் வெயில்ஸ் பட் வித் அ ஹோல். First one, இதுவும் நமக்கு தெரிஞ்ச எக்ஸாம்பிள். ஃபியூச்சர் என்ன க்ளோஸ் பண்ணுமா பண்ணாதா, இட்ஸ் a human character, வெயில் போடுறது. டன். நெக்ஸ்ட் நாட் ஹரியிங் டு நாட் மார்னிங் டு தி ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் அனஃபோரா. இந்த லைன் தான் அங்க கொடுத்திருக்கணும், நாட் ஹரியிங் டு. ஏன் அது கொடுக்கல? பட் இப்படிதான் கேட்பாங்க பிராக்டிகலா, இப்படி கொடுத்தாதான் அந்த क्वेश्चन கரெக்ட் இல்லையா? இப்படி கொடுத்தாதான் அது அப்படியும் கேட்டிருக்காங்க, பட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. But this is the proper question. Next, 8th question. I'm just trying to pull before the option. My heart will keep the courage of the quest. The word quest means A long searching something. Searching ஒரு தேடல். Okay. வேற? Searching continuously. Searching continuously. Long search for something difficult to find. Okay. Next, let me but live my life from year to year with forward face and unreluctant soul. Whom does the word me refer to? Poet. Author and poet. Okay. The poet. Pick out the words in alliteration with forward face and unreluctant soul. First, Forward and alliteration face. alliteration என்ன? Consonants repeat ஆயிருக்கணும். Okay. அப்ப U எல்லாம் A எல்லாம் விட்டுட்டா F மட்டும்தான். So forward face. Okay. Okay. Next, let me but live my life from year to year with forward face and unreluctant soul. What does the word unreluctant abdina? Without any hesitation. Forward, yes, willing to do something. Willing to do something. Okay, இப்போ ஆப்ஷன்ல போய் பார்த்தா willing to do something. Okay, without hesitation அந்த மாதிரி எதை பார்த்தாலும் நீங்க அதோட synonyms இங்க பார்த்துக்கலாம். Next, கொடுத்துக்கலாம். மியூட் போட்டுருங்க, ஆன்சர் சொல்லும்போது மட்டும் அன்மியூட் பண்ணிக்கலாம். Next question. Over the rough or smooth, the journey will be joy. Pick out the contrasting words. Rough and smooth. Another Elysian. O-E-R. Elysian, missing of V. The journey will be joy. Again, it's an alliteration. But avanga kekkuradhu contrasting word rough or smooth. Rough and smooth. Okay. Next, I am over there. Like poem wise, they sorted. Done. I am every woman. She's strong in her faith, firm in her belief. What is the figure of speech? Alliteration. Faith and firm. Faith and firm. Okay. இது நம்ம already notes எழுதி இருக்கோம்ல, இது alliteration. Okay. Next, a women is beauty innate, a symbol of power and stage. She puts her life at stake. She's real. She's not fake. Who wrote the above poem? யாரு? Narain.
Narenshin. Raki, okay, Naraini Shrike. I forgot the author. Raki Naraini Shrike. Okay. Next, she's strong in her faith, firm in her belief. How many alliterated words are there? She, strong, faith, firm. Four. 4. 4 ma'am. 4. நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவீங்க, ஹர்ல எடுத்துக்குவீங்க. அப்படி எடுத்தீங்கனாலும் இங்க ஆப்ஷன்ல இல்ல. 6 இருந்துச்சுன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆவீங்க. பட் 6 இல்ல, அது இங்க பிரச்சனை வராது. சோ இந்த ரிப்பீட்டட் வேர்ட்ஸ் எடுக்காம ப்ராப்பர் alliterated வேர்ட்ஸ் மட்டும் எடுங்க. She, strong, faith, firm. Okay. Next, persistent is the key to everything. Whose poetic line is this? Keywords எழுதிருக்கீங்களா எல்லா பாயிண்ட்க்கும்? எல்லா keywords எழுதிருக்கீங்களா? Persistence பார்த்தோனே எந்த பாயிண்ட் ஞாபகம் வருதா? I am every woman. Okay, I am every woman. Raki Naraini Shrike. She is a lioness, don't mess with her. What figure of speech? Metaphor. Okay. Pick out the words in alliteration. A symbol of power and strength. Symbol. Symbol and Symbol Strength. Symbol strength. Symbol and strength. Strong is she in her faith and belief. Persistent is the key to everything. Says she. Who does she refer to? Woman. women. Today's women. Okay. இன்னைக்கு இருக்கிற பெண்கள். Today's women. She is a lioness, don't mess with her. She'll not spare you if you are a prankster. Identify the poet who wrote the given lines. Raki Naraini Shrike. Okay. The secret of the mission. We are nothing more than the children of your brain. Whom does we refer to? Machines. Okay. We can see and hear and count and read and write. Find out the poetic device in the given line. See here in a imaginary. Imaginary. அப்புறம் imagine பண்ணி Personification. machine வந்து படிக்க முடியும், பார்க்க முடியும். Personification. Okay. Polysyndrome. Imagery, personification எது இருக்கோ அது போட்டுக்கலாம். இங்க imagery. Done. கிளியரா? புரியுதா? நம்ம ஆன்சர்ஸ் ஆப்ஷனை வச்சு ஆன்சருக்கு வரல. நமக்கு நல்லா தெரியுங்கிறனால ஆன்சரையே தான் நம்ம போய் தேடுறோம். நமக்கு தெரிஞ்ச ஆன்சர் அங்க இருக்கான்னு தான் நம்ம பாக்குறோம். ஓகே. நெக்ஸ்ட். Complete the following poetic line by choosing the correct. We can print and plow and weave and Heat and light. Heat and light. Heat and light. Yeah, okay. Keywords எல்லாம் நல்லா தான் படிச்சிருப்பீங்க போல. Okay. Heat and light. Next, we were taken from the ore bed and the mine. What does we refer to? Missions. We were taken from the ore bed and the mine. We were melted in the furnace and the pit. We were cast and wrought and hammered to design. We were cut and filed and tooled and gauged to fit. Mention the rhyming words. Mine. Design. Fit to fit. Rhyming scheme. What is that rhyming scheme? Alternate. Right. Rhyming words கேட்டிருக்காங்க. So mind, design, fit. And new, if you will set us to our task, we will serve you 4 and 20 hours a day. Find out the poetic device, the figure of speech. Hyperbole. Okay. 24 மணி நேரம் நான் உழைச்சிட்டே இருப்பேன். ஹைப்பர்போலே. வேற? Connoting the machines machines are not like humans. They keep working. Connote பண்ணுது. Yes, ஒரு strong meaning symbolize பண்ணுது. Machines are humans மாதிரி கிடையாது. They work with power. அவ்வளவுதான். So symbolism, allegory, connotation. We can work 24 hours a day. Okay, we will serve you, like personification, servant, serving, master. இது எல்லாமே யூஸ் பண்ணலாம். இங்க இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் personification. Okay, clear? Any doubt? லாஸ்டா போற மாதிரி ஏதாவது இருக்கா? இல்ல எல்லாமே தெரிஞ்சது இருந்தாலும் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் சீக்கிரமா. Because for all our power and weight and size, we are nothing more than children of your brain. What? The lines are taken from which poem? Missions. Secret of the missions. இதுல figure of speech என்ன சொல்வீங்க? Because for all our power and weight and size, we are nothing more than the children of your brain. Personification and hyperbole. Children of your brain அப்படின்னா என்ன? Children எல்லாம் வந்து are born to human. Brain கிடையாது. So machines are born அப்படிங்கறத இங்க personify பண்ணுது. Is personification சொல்லலாம். வேற hyperbole. Imagery சொல்லலாம். Compare பண்ணலையே. இதோட கம்பேர் பண்ணிருக்காங்க. The children of your brain அப்படிங்கறது intelligence something. Nothing more than the children of your brain. Human அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. என்னங்க?
creation of human அப்படிங்கிறது தானே மேம் அர்த்தம் children of ஆமா your brain அப்படின்னு ஆமா not the creation of human being comparison இல்ல கம்பாரிசன் இல்ல. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா உங்க இன்டெலிஜென்ஸையும் சில்ட்ரனோட அந்த ப்ராடக்ட் இன்டெலிஜென்ஸோட சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அங்க வந்து பாயிண்ட் பிளாங்கா அதான் சொல்றாங்க, உங்களோட இன்டெலிஜென்ஸ்ல பிறந்ததுதான் நாங்கன்னு சொல்றாங்க. கம்பேர் பண்ணல, உங்களுக்கு குழந்தை பிறந்த மாதிரி ஃப்ரம் பிரெயின் அப்படிலாம் கம்பேர் பண்ணல இல்ல. ஸோ ஐ திங்க் கம்பேரிசன் வி வில் நாட் புட் ஹியர். பெஸ்ட் சூட்ஸ் கிடையாது. ஓகே, பிகாஸ் ஃபார் ஆல் ஆர் பவர் அண்ட் வெயிட் அண்ட் சைஸ் வாட் ஹேப்பன். Because for all our power and weight and size, we are nothing more than children of your main. What is the word we refer to? Machines. Complete the following. We can see and hear and count and read and write. Okay, keywords, poetic lines எல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். இதே கேட்க மாட்டாங்க, வேற ஏதாவது கேட்டாங்கன்னா you should be able to fill. Pick out the rhyming words. Ask, task, play, day. Okay. AB rhyming scheme. The ant and the cricket. For fables, the following. Yaar idoda author? Aesop From the fables. fables. Some crickets have 4 legs and some have 2. What do we understand from the point of view? human beings are not saving for future Some crickets have 4 legs and some have 2. In the last line of the ant and cricket la varumla. Yes, some crickets. Appa it is conveying a thing. Appa enna convey pannadhu? Hard work and planning is important. Learn to live, live to learn. Man does change with time. Life is to make merry. Adala life is to make merry da cricket did, and finally it didn't find food. Correct? Yes, Prasanth. Chat. Edu metaphor. Some crickets have 4 legs. Okay. Some have 2. Metaphor done. இது வந்து it is asking what is the point of view. Life is to make merry-ஆ இல்ல, அதுதான் கிரிக்கெட் பண்ணுச்சு, கடைசியில சாப்பாடு இல்லாம போயிருச்சு. So that is not the answer. Hard work and planning is important. Then only you should save in one season to enjoy in the other season. Fine. Okay. Next question. You sang, sir, you say. Go then, says the ant, and dance with the winter away. To whom does the ant say this? To the cricket. அப்படியே விளையாடிட்டு இருந்தியா, இப்பவும் போய் விளையாடுன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சுட்றோம். My heart was so light. My heart was so light that I sang day and night, for all nature looked gay. You sang, sir, you say. Mention the rhyme scheme employed. Rhyme scheme. Light, night, say. AABB. Couple rhyme. Correct? AABB. Next. A last by starvation and famine made bold. What is the meaning of the word famine? extreme Starving for food, no food, hungry, Scarcity of food. okay. Scarcity of food. Scarcity of food. Okay. The ant and the cricket is dash kind of poem. Fable. Fable. Okay. What is a fable? A short moral story. Moral story, but using the Okay. Moral story using different characters. A silly young cricket accustomed to sing. The above line appears in the poem. Ant and the cricket. Go then, says the ant, and dance the winter away. Thus ending, he hastily lifted the wicket. Bring out the meaning of the word hastily. What is the meaning? hurriedly. Fastly. Okay. Hurriedly. Okay, done. Next. Not a crumb to be found on the snow-covered ground. Not a flower could he see. Not a leaf on tree. Mention the rhyme scheme. It actually என்ன season பத்தி பேசுதுன்னு கேட்டிருக்கலாம் question. என்ன season? Winter season. Okay, rhyme scheme வந்து found ground AABB. Okay. The collection of fables from ancient Greece is called Aesop's fable. Okay, no men are foreign. Our hells of fire and dust outrage the innocence. மியூட் பண்ணிருங்க. ஹெட்ஃபோன்ஸ் போட்டிருக்கவங்க எல்லாம் பாவம். எக்ஸாம் அப்ப காது கேட்காம போயிருச்சு அப்படின்னா அப்புறம் நீங்க தான் பொறுப்பு.
What is the figure of speech implied in the following? Metaphor. Are hills of fire and dust outraging in a sense? Metaphor. Answer is not wrong, but metaphor. Yeah. இது நம்ம எழுதியிருக்கோம்ல ஆல்ரெடி நம்ம கிளாஸ் புக்லயே Yes, ma'am. நோட்ஸ்லயே. Remember, no men are strange, no country is foreign. Beneath all uniforms, a single body breath of air that is everywhere around. Remember, no men are from. Okay. What literary device is used here? Repetition. Repetition. Okay, repetition. Okay. Repetition. Yes. இது refrain-ஆ இருக்க வாய்ப்பு இருக்கா? No, ma'am. No. No, ma'am. Their hands are ours, and in their lines we read. A labor not different from our own. Who does there refer to? Enemy Foreign, soldiers. In other Foreign countries. Foreign. Foreign soldiers, foreigners. Okay. It is the human earth that we defile. The word defile means Damage. Damage Damage, to destroy. damaged appearance. எல்லாமே damaged இருக்கு. Damaged appearance. Okay. Are fed by peaceful harvest, by wars long winter starved. Identify the figure of speech. Winter starved. Transport epithet. Epithet. Okay, winter starved தான் நம்ம first questionலயே பார்த்துட்டு வந்தோம். Little river, epithet. Winter starved, transferred epithet. Beneath all uniforms, a single body breathes. From which poem these lines are taken? No men are found. Okay, the house on Elm Street sits there, never getting small or ever growing tall. What does the word it refer to? Tree. Tree then sits there, never getting small. Tree தான் ma'am வரும். We mark the answer wrong. Okay. Light flickers on and off. Onomatopoeia. It sat alone. What happened there is still today unknown. Adida House. House. Okay. Beside the house sits a tree. It never grows leaves. These lines appear in the poem. The house on the. House on the street. I drive past the house almost every day. The house seems to be a bit brighter. I refers to the poet. What's the name? What is the name of the poet? Nadia Bush. And Nadia Bush பத்தி நம்ம வந்து எதுவுமே படிக்கல லைக் about the authorல. Nadia Bush No, ma'am. எதுவுமே இல்ல புக்ல மென்ஷன் பண்ணல பட் ஐ ஹேவ் few points to add. நல்ல வேளை இப்போ ஞாபகம் வந்துச்சு. I took the other day. எழுதிக்கோங்க. Nadia Bush she lives in Somerset, Pennsylvania. Okay, whatever, right. Pennsylvania, in Somerset, Pennsylvania. Academician. Yeah, this poem is called a dark poem from her works. Dark poem. She likes to watch paranormal activity. That's also there. ஆக்சுவலி பென்சில்வேனியால தான் நிறைய இந்த மாதிரி மூவிஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க மேம். நிறைய The horror kind of movies. Horror movies. She published this in 2017 only. This is a new poem. Okay. இது மட்டும் ஒரு 3 லைன் எழுதிக்கோங்க. September 24th. April 2017 நம்ம டெஸ்ட்ல. ஆமா, April 2017, September 24th is her birth date. Okay. Fine. Next. Stopping by woods on a snowy evening, Robert Frost. Yes. Which of the poetic lines given below is on the desk? Ma'am, English, please. Miles to go. Miles to go Before I sleep. And miles to go before I sleep. Which of the poetic line given below was on the desk of Jawaharlal Nehru and miles to go before I sleep? Okay. Yaar idoda author? Stopping by woods on a snowy evening. Robert Frost. Harry, what does he drive through? Frost. With a horse. Horse மேல போடுறது என்ன? Harness. Robert Frost received how many Pulitzer prizes? 4. இதெல்லாம்? Yes, ma'am.
The words are lovely, dark, and the woods are lovely, dark, and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep. Identify the figure of speech. Miles to go, miles to go. Repetition. Repetition. Or refrain. Repetition, but end of the paragraph Refrain. 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 The refrain இருந்தா will go with refrain, இல்லைன்னா repetition. Repetition. Okay. புரிஞ்சிருச்சா? And miles to go before I sleep. The word sleep symbolizes death. 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 The symbol of death. And miles to go before I sleep. These lines are written by Robert Frost. Robert Frost. The woods are lovely, dark, and deep, but I have promises to keep and miles to go. Our former prime minister was so impressed. Jawaharlal Nehru. Identify the figure of speech. Repetition. Miles to go before I sleep. கண்டிப்பா எல்லா question paperலயும் இருக்குங்க. Repeated இருக்கும். He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. Who is that he? The farmer? Owner of the owner of the house? woods. Owner of the woods, the farmer, and the forest in the wheat சொந்தக்காரர், the owner of the wood. Okay. He gives his harness bells a shakes to ask if there is some mistake. In the he refers to Horse. the woods are lovely, dark, and deep, but I have promises to keep. These lines are taken from the poem Stopping by Stopping by woods. Okay, a poison tree. And I watered it in fears, night and morning with my tears, and I sunned it with smiles and with soft, decideful wiles, because the rhyme scheme employed in these lines: fear, tears, smile, ABB. couple rhyme. I was angry with my friend. I told my wrath did end. I was angry with my foe na enna? enemy. I told it not. My wrath did grow. Wrath na enna? Anger. இது எல்லாமே தெரிஞ்சாலும் அங்க கேட்டிருக்கிறது சிம்பிளா ரைமிங் வேர்ட். ஃப்ரெண்ட், எண்ட், ஃபோ, க்ரோ. கரெக்ட்டா? ABB. And it grew both day and night till it bore an apple bright. What grew both day and night? Anger. Or anger. Okay. மேம் இங்க ட்ரீயும் வந்து வருமா மேம்? எங்க ட்ரீங்க? And it grow both day and night till it bore an apple tree. அங்க ட்ரீ பத்தி ஒண்ணுமே இல்ல அந்த போயம்ல. ட்ரீ மாதிரி தான ஆங்கரை கம்பேர் பண்ணிருக்காங்க. Are we ruling? Okay. This is definitely. Next. In the morning glad I see my foe outstretched beneath the tree. So அங்க வந்து அவங்க enemy வந்து இறந்திருந்தார். கரெக்ட்டா? Because of all that. How did the poet feel in the morning? Glad, happy. Glad. Okay. Next. Outstretched na என்னன்னு கூட கேட்கலாம். Outstretched beneath na lying like dead. I was angry with my friend. I told my rat. These lines are taken from the poem. Okay, a poison tree. And it grew both day and night till it bore an apple. What grew? Anger. Anger. A tree does not grow in a day. Choose a relevant sentence that support the line. லைனை பார்த்து தான் ஆகணும். A tree does not grow in a day அப்படிங்கறது என்ன சொல்றாங்க? A tree takes a lot of time to grow. அதனால ஒரே நாள்ல அதை கொன்ற கூடாது. It is something very important and vital for the environment. அந்த மாதிரி நிறைய கனெக்ட் பண்ணுவோம்ல. Yeah. So it takes much time to kill a tree. ஒரே நாள் ரொம்ப வருஷமா வளர்ந்தது அப்படின்னு. Some trees are grown at overnight. Cutting a tree is an act of murder. Plant trees save earth. It takes much time to kill a tree. இது வந்து directly from the poem. A tree does not grow in a day actually symbolizes plant trees save earth. ஆமாவா? Okay. Next, the poem on killing a tree is written by யார் ஆத்தருங்க? Jeev Patel. Jeev Patel. Okay, Jeev Patel. Twisting, withering, and then it is done. Choose the right answer. Death of the tree is painful. Option பார்த்தா இது போட முடியும். So hack and chop, but this alone won't do. Not so much pain. Killing a tree cannot be done merely by chopping. Pulling, choking, jabbing, chopping. இதெல்லாம் we have to see options வேற வழி இல்ல. The spider and the fly. Okay, spider and the flyல நிறைய personification இருக்கும். Onomatopoeia இருக்கும். அந்த buzzing soundக்கு எல்லாம் வேற நிறைய connotation இருக்கும்.
Imagery. ஆந்த்ரோமார்பிசம் இருக்கும், Imaginary இருக்குமா? இமேஜரி இருக்கும், இதெல்லாமே இருக்கும். இந்த ஒரு ஐடியாவோட நீங்க அதை அப்ரோச் பண்ணீங்கன்னா ஈஸி. வித் பஸ்ஸிங் விங் she hung aloft, then near and nearer drew, thinking only of her brilliant eyes in green and purple hue. Buzzing wings, onomatopoeia. She refers to யாருங்க? The fly. Fly. And now, dear little children, who made this story read, to idle, silly, flattering words, I pray you never give heed. And the never in Elishana. Never is an Elishon. Okay. Elation. And this is conveying a strong meaning. So, another connotation, symbolism, allegory, எல்லாமே போடலாமா? இது எந்த poemல இருந்துன்னு கேட்டிருக்காங்க. The spider and the fly. Oh no, said the little fly. What figure of speech? Repetition. Okay. இங்க oh no போட்டு ஒரு apostrophe வந்துருந்துச்சுன்னா, ஒரு exclamation வந்துருந்துச்சுன்னா, Apostrophe. பாருங்க இது assonance-ஆன்னு பார்க்கலாம். assonance-னா என்ன? Vowel sound. Vowel sound. O மாதிரி இன்னொரு O இருந்துச்சுன்னா, oh no, oh said the little fly இருந்துச்சுன்னா அது assonance. alliteration-னா no alliteration வருமா? Yes, ma'am. ஏன் வரும்? இப்பதான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ்ல சொல்லிட்டு வந்தேன்ல, she strong faith firm her போகாதீங்க அப்படின்னு. இப்ப புரியுதா? I told you in that sentence. அத கன்ஃபியூஸ் பண்ணி இங்க வந்து if you put it to alliteration, ஐயோ what happened? Your answer is wrong. I closed it by mistake. Give me 2 minutes, I'll open. So that clarification I gave you, right? She strong faith and firm. Her போடாதீங்க. repeat ஆனா அத வந்து alliterationல போடாதீங்க. ஓகே, அப்போ இது வந்து நம்ம அனஃபோரான்னு எடுப்போம். சப்போஸ் நீங்க அத repetition எடுத்துட்டீங்கன்னா alliteration போட்டிருப்பீங்க, answer will go wrong. Clear? Done. What do I have to do? I have to open the page. Completely got closed. எத்தனாவது question? தெரியுதா? visible? Done. Anthropomorphism means human characters to inhuman things. Correct? Non-human characters with human traits. இது வந்து book backல இருக்கு anthropomorphism definition. அதனால question கேட்டிருக்காங்க. Next question. Come hither, pretty fly with the pearl and silver wing. The words are spoken by Spider. Come hither, pretty fly. Fly சொல்லுது இல்ல, கம்முன்னு. அப்போ ஆப்போசிட் கேரக்டர் தான் கூப்பிடணும். hither again repetition. Yes. alliteration போடுவீங்களா? No, ma'am. போட மாட்டீங்க. Okay. With buzzing wing she hung aloft. In the same line, what does she refer to? And Fly, ma'am. Okay. The fly. Over the yellow pebbles dancing through the flowers and foliage. Pick out the rhyming words. Dancing, glancing. Over rocks by rose banks, sweeping like impetuous youth. Which stage of man is compared here? Youth. Okay. Through the flowers and foliage glancing like a child at play. What is the Simile. அப்படியே லைக் இருக்கு, சோ யோசிக்கவே வேண்டாம், சிமிலி போயிடலாம். Over the yellow pebble dancing, identify the figure of speech. Imaginary. Personification. Dancing, pebbles dancing, personification இருக்கலாம். Yellow pebbles dance ஆடும், pebbles எப்பவுமே டான்ஸ் ஆடாது. imagery இருக்கலாம். Elision. hyperbole. Yeah. Elision. Elision. இதெல்லாம் போக இங்க இருக்கிறது imagery. ஏன் இப்போ நம்ம ஒரு 5-6 ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் இப்போ நம்ம யோசிச்சோம்ல, எலிஷன், இமேஜரி, பர்சானிஃபிகேஷன், அப்புறம் வேற என்ன? எல்லோ பேப்பர் டான்சிங்க்கு எல்லோங்கிறது Yellow bubbles epithet. லைக் த பெபிள்ஸ் டான்சிங் மெட்டஃபரா கூட இருக்கலாம். ஏன் இதெல்லாம் யோசிச்சுட்டு நான் ஆப்ஷன் போகும்போது ஆப்ஷன்ல இது மூணும் ஏன் இல்லைங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணணும்.
புரியுதுங்களா? டக்குன்னு நம்ம யோசிச்ச 5ல இமேஜரி இருக்குன்னு போட்டுட்டு போறதோட ஆக்சிமோரான் வருமா? வாட் இஸ் அன் ஆக்சிமோரான்? கான்ட்ராஸ்ட் இருக்கணும், ஆப்போசிட் ஏதாவது இருக்கணும். ஏதாவது இருக்கா? எல்லோ பெபிள் டான்சிங் இல்ல. அனமட்டோபியா ஏதாவது சவுண்ட் இருக்கணும். ஓகே, டான்சிங்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு மேம். ஆனா டிக் டாக் டாக் டுக் டுக் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தா தான் அந்த டான்சிங்கோட சவுண்டை நீங்க இமேஜின் பண்ணாதான் அனமட்டோபியா. அனஃபோரானா 2 லைன்ஸ் இருக்கணும், சக்சசிவா ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் ஆஃப் த லைன் ரிப்பீட் ஆகணும். இது 3 இல்ல, அதனால நம்ம யோசிச்சதுலயும் இருக்கு. ஸோ வி ஆர் கோயிங் வித் இமேஜரி. கிளியரா? Come very strong. English பொறுத்த வரைக்கும் I want all of you to get 100 on 100. Every time assure an answer and come back. முடியும், உங்களால முடியும். எல்லாமே படிச்சிட்டீங்க, டெஃபினட்டா முடியும். கேர்லெஸ் மிஸ்டேக்ல விட்டுட்டு வராம இருந்தா சரி. கேர்லெஸ் மிஸ்டேக்குக்கு ஒரு 2 மார்க் வேணா விடலாம். 98 வச்சுட்டு வாங்க. Broad and deep and still as time, something still yet still in motion. The given lines are taken from the poem River. Okay. Through the flowers and foliage glancing like a child at play, like a child. Simile. River, river, little river, bright you sparkle on your way over the yellow pebbles dancing through the flowers and like a child at play. Mention the rhyme scheme. A B C C B A B C C B. A B C C B. Okay, A B C C B. Through the flowers and foliage glancing, these lines are taken from the poem The River. Trending onward to the ocean just like mortal prime. Mortal prime in the above lines refer to matured man. Next. River, river, little river, like a child. Identify the figure of speech. Simile. Huh? Simile. Simile. Like a child at play. Okay. Simile. Epithet. Little river. Little river, epithet. Epithet, imagery. Elision. Alliteration. Alliteration நிறைய இருக்கு. Flowers, foliage, alliteration இருக்கு. Repetition. எங்க repetition இருக்கு? River இருக்கு. Okay, river repetition. இங்க இருக்கிற ஆப்ஷன் Simile. ரைமிங் நன்னு அதை அப்படியே தூக்கிடலாம். மெட்டஃபரா சிமிலியானா லைக் இருக்கு. ஸோ சிமிலி ஈஸியா தான் இருக்கு. நமக்கு உங்களுக்கு தான் நிறைய தெரியுதுன்னு நினைக்கிறப்போ. But I now know no better spectacle. But I know no better spectacle than a comet in full flight. யாரோட poem? Norman Little. In the dust they leave behind could have started life on earth. Comets. Yes, they எதை ரெஃபர் பண்ணுது? Comet. A spectacle of a lifetime, a comet in full flight. What is a comet? An icy solar ball. இதெல்லாம் ஜியோகிராஃபில படிச்சிருக்கோம். If one should come too close to earth, the atmosphere will shake with shock wave reaching to the ground, causing the land to quake. Mention the rhyme scheme. Earth shake, quake. A B C B. A B C B. Okay. Faster than a cheetah with a tail that's miles long. Faster than a cheetah. Simile. Dan வந்திருக்குல்ல? Okay, pick out the rhyming word. அவங்க இதுவே கேட்கல, ரைமிங் கேட்டிருக்கான். ரைமிங் வேர்ட்ஸ் வந்து long, strong. The stick together families. Who wins the joys of the earth? It's the stick together family. Stays together or joint families. That hears the sweetest music and that finds the finest mirth. Identify. Imaginary. Okay, imagery. And the finest of conventions ever held beneath the sun are the little family gathering when the busy day is done. Which poem? Stick together families. It's the stick together family that wins the joy of the earth. What is the figure of speech? Personification. Personification. Wins the joy of the earth. Wins the joy of the earth, ma'am. வேற ஃபேமிலியோட winning is like the humans in the family winning தானே? ஏன் persona? The stick together families that wins the joy. Hyperbole, ma'am. Personification, ma'am. Means the choice of Personification. hyperbole, ma'am. ஒரு one at a time. Personification. சொல்லுங்க. One at a time சொல்லுங்க. கூட்டத்துல எல்லாருமே சொல்றீங்க, தனித்தனியா சொல்லுங்க. ஏன்
hyperbole, ma'am. ஸ்டிக் டுகெதர் ஃபேமிலி. ஓகே, ஒரு ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி வந்து எர்த்தோட ஜாயவே வின் பண்ணுமா அப்படின்னா இருந்து பார்த்தா தான் தெரியும் எத்தனை பஞ்சாயத்து வரும்னு. ஸோ ஹைப்பர். அப்புறம் வேற வின்ங்கிறது ஹியூமன் கேரக்டர். பர்சானிஃபிகேஷன் மேம். பர்சானிஃபிகேஷன். வை பர்சானிஃபிகேஷன்? மேம் ஸ்டிக் டுகெதர் ஃபேமிலிங்கிறது ஃபேமிலி என்னதான் அது ஹியூமன் ரெப்ரசென்ட் பண்ணாலும் ஃபேமிலிங்கிறது வந்து அது ஒரு பர்சன் இல்ல மேம். சோ அதனால அது ஓகே, அதனால அது பர்சானிஃபிகேஷன். அந்த வேலிட் தான். வேற சங்கமித்ரே ஏதோ சொன்னீங்க? வின்னிங் இஸ் த ஹியூமன் கேரக்டர். அந்த ஃபேமிலி தான் சொல்ல வந்தேன். ஓகே, பர்சானிஃபிகேஷன். பர்சானிஃபிகேஷன் ஹைப்பர்போலே. அப்புறம் இது ஆக்சுவலா இமேஜினேஷன் தான். ஸ்டிக் டுகெதர் ஃபேமிலியா இருந்தா ஜாய்ஸ் ஆஃப் த எர்த் வந்து வின் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு இமேஜரி. வேற ஏதாவது ஆலிட்ரேஷன் இருக்கா? இங்க இருக்கு that the. ஓகே சரி. It's the stick together family that wins the joy of the earth. Continued sentence. What is that? ஓகே, இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம். இங்க இருக்கிற ஆப்ஷன்ல பார்க்கலாம். It's elision. It is Elision. ஓகே. எலிஷன் இல்ல, ஐ தான மிஸ்ஸிங். Syncope. Simile இருக்கா? It's a stick together families that wins the earth. இதோட கம்பேர் பண்ணல. மெட்டஃபர் இல்ல, ரைம் இல்ல, பர்சானிஃபிகேஷன். ஓகே done. Next, our love is everlasting. I just want you to know that you're my special hero and I wanted to tell you this. Who is the special hero mentioned in the poem? Dad. father. Father. I just want you to know that you're my special hero, father. There is something special about a father's love. Pick out the words in alliteration. Something special. Something special. Our love is over. Adhe line la taken from with the poem, a special hero. Okay. Making life worthwhile. The poet Mary Ann Evans was popularly known by her pen name George. Eliot. Every soul that touches yours, be it the slightest contact, get there from some good, some little grace, one kindly thought. Name the poet who wrote these poetic lines. George. Choose the right answer from the option. One bit of courage for the darkening sky, one gleam of faith to brave the thickening ills of life. These lines are taken from the poem Making life worthwhile. Making Life Worthwhile. Making life. Pick out the words in alliteration. And heaven a surer heritage. Heaven heritage. Heritage. A thing of beauty is a joint forever. John Keats. Yes, it's a short piece taken from the poem A Thing of Beauty. Endymion. Sorry. The above lines written by John Keats. A flowery band to bind us to the earth. Band Band to Bind. Personification. வரல. By Good personification. memories நால metaphor வரும்ல மேம்? Lorry band. No, personification வராது. Imagery, ma'am. Imagery வரும். Imagery வரும். Metaphor. Metaphor. Why metaphor? A flowery band to bind us to the earth. Metaphor na எதாதோட கம்பேர் பண்ணி இருக்கணும். Like a flowery band is like a rope, a flowery band is bind to, like used to tie to the earth. Okay, metaphor. Done. Okay. Good memories அப்படி சொல்லிடலாம். Good memories. என்ன சொல்றீங்க? Flowery band, good memories அந்த மாதிரி எழுதிடலாம் மேம். Good memories or something used for tying and the madri. Okay. Next question. Trees old and young sprouting a shady bond. Pick out the alliterated words. Sprouting, shady. Sprouting shady. A thing of beauty is a joy forever. John Keats ordered repeated. With the green world they live in and clear rills that for themselves a cooling covert make. Pick out the alliterated words. Cooling covert. Where are the irka? Illa. That themselves. Enadu? That themselves. That themselves. Okay. With world.
Okay. Thing of beauty, its loveliness increases, pass into nothingness. The praise pass into nothingness means that beautiful things Never lost. Never, never never go Never to end. fade. never fade. Okay. Never Never fade. get over. Yeah, you can never stop, never fade away. Lessons in life. I respect you and you respect. I think of you and you think of me. The above lines are written by Brilliant. Bryant and Daniel. Daniel Ho. Remember, everyone here is important. When you are forgotten, it makes you feel sad. Know that you matter and you make a difference. Let no one shame you or make you feel bad. What is the rhyme scheme? Important, sad, bad. ABCD. Having a friend is like planting a tree. Show love and kindness, it one day will bloom. These lines are taken from the poem Lessons in life. Lessons in Life. Having a friend is like planting a flower. Planting a flower is compared to Simile. having Simile. having a friend. Simile, meta is, so simile is like simile. Choose the right answer. Even the smallest of gifts deserve. Thank you. Her hair is always a rat's nest in the morning. Her hair is always like a rat's nest, so metaphor. Okay, like illa, so metaphor. Identify the figure of speech. Having a friend is like planting, like it is simile. I respect you. These lines are taken from the poem Lessons in life. Lessons in Life. What kind of creature does this planet Earth also belong to? Even the tiniest. Okay, my computer needs a break. Has always been so brainy and smart. It seems to know mountains of information. The figure of speech used in the above line is hyperbole. Hyperbole. Okay. Imagery இருந்தா போடலாங்க. Imagery இருந்தாலும் போடலாம். Imagery இல்ல, so hyperbole. Okay. It forgets to save my work and store it away and instead makes it vanish in the most dreadful way. Mention the title of the poem. My computer needs a break. Shantini Govindan is an author of children's literature. So I had to call in a doctor double quick. Which of the following poetic device is used? So I had to call in a doctor double quick. Alliteration. But off late, my computer has been behaving. இல்ல மேம். Hyperbole வருமா? Double assonance சொல்லலாம்ல மேம். என்னங்க assonance? எங்க டாக்டர் டபுள்ல அது consonants இல்ல consonants. You can go with consonants, not assonance. And இன்னொன்னு சொல்லலாம். I had to call in a doctor. கம்ப்யூட்டருக்கு நீங்க டாக்டர் கூப்பிட மாட்டீங்க, so human character personification சொல்லலாம். But of late my computer has been behaving badly too. It is so absent minded that I don't know what to do. What is the figure of speech? Yes, badly behaving badly. Human ka behave பண்ணுவாங்க, so personification. Okay. Speak gently to the erring. No, they may have toiled in vain. Find out the meaning. Toil na கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்க, அவங்களும் worked hard. Okay. Speak gently, let no harsh words mar the good we might do here. The poet's appeal is not to speak bad words, harsh words, polite words. Harsh or impolite words. Perplexing meaning enna? Confusing. Confused. So confused kadiyade. Baaki ellame positive, polite, clear. Speak gently to the little child. It's love to be sure to gain. These lines are from David Bates' poem Your space. Rhyme scheme. Child, mild, gain, remain. AB, AB. Correct? Okay. Yes. Sea fever. The poet John Masefield was appointed by Queen Elizabeth as Poet laureate The poet wants to travel of UK. Okay. The poet wants to travel desperately on which thing? On a wild and clear call of the sea. Discreet love for the sea, the call of the running tide. The poet wants to travel desperately on which thing? Ship. Wild and clear call of the sea. A wild call. A wild call. The poet. And all I ask is a merry yarn from a laughing fellow rover. But bring out the meaning of the word rover. Wanderer. Wanderer.
wanderer. Okay. The poet yearns to go by a dash to the lonely sea, a tall ship. அதான் நம்ம build பண்ணணும் அப்படின்னு யோசிச்சேன். Courage. Courage is more than a daring deed. It is the breath of life in a strong man's creed. Taken from the poem Courage. Our author Courage. Edgar Albert Guest. Edgar Guest. Edgar Guest. Okay. In the poem, courage is not something that can be called a brilliant dash. Yes, direct question than I did. Courage isn't a brilliant dash, a daring deed in a moment's flash. Courage isn't a brilliant dash, a daring deed in a moment's flash. It isn't an instantaneous thing born of despair with a sudden spring. Mention the rhyme scheme. Dash, dash, AABB. One bit of courage for the darkening sky. Which quality is needed for the darkening sky? Courage. From a railway carriage. And ever again in the wink of an eye, painted stations whistle by. Wink of an eye அப்படிங்கிறது Very fast. கண்ண மூடி முழிக்கிறதுக்குள்ள ட்ரெயின் ஒரு இடத்தை கிராஸ் பண்ணிருது அப்படின்னு கன்வே பண்றாங்க. So very fast. By the time you close and open your eyes, things move away. So இருக்கிற ஆப்ஷன்ல very quick. Yeah. All the sides of the hill and plain fly as thick as driving rain. The figure of speech used. Simile. Fly as thick as driving rain. Okay, so simile இருக்கு. Hill and plain contrast. Antithesis இருக்கு, contrast இருக்கு. வேற இங்க simile தான் இருக்கு ஆப்ஷன்ல. Each a glimpse and gone forever. Each a glimpse and gone forever. In the poem Railway carriage. Indian seasons. Summer comes in a blaze of heat with sunny smiles and dusty feet. Name the season. Summer. What is the color of turmeric powder? Yellow. அந்த மாதிரி. Summer comes in a blaze of heat with sunny smiles and dusty feet. These lines are taken from the poem Indian seasons. Spring is pretty but short and sweet when you can smell the grass from your garden's seat. What does you refer to? Reader. People. A tragic story. There lived a sage in days of yore. There lived a sage in days of yore, and he a handsome pigtail wore. These lines are taken from a tragic story. The pigtail, he wants to bring it to the front. And though his efforts never slack, and though he twist and turn and tack, pick out the rhyming word slack tack. The best novel of William Makepeace Thackeray is Vanity Fair. That's all. Okay. Common poem questions. Match the poem with a poet. Match பண்ணுங்க பார்க்கலாம். 1 second. First, on killing a tree. G. Patel. A poison tree. William Blake. So A4 and D3. A4, D3. Option D. அது ரெண்டு கண்டுபிடிச்சீங்கனாலே போதும். Okay. Otherwise, you can also know now. The Age of Chivalry is written by George Crocos and Wandering Singers by Sarojini Naidu. Okay, wow. Match the following poem with their line. Don't hurry. Just watch the sentences, read sentences. Need not answer in a jiffy. Love her, respect her, keep her. Something about women. So I am every woman. I am every woman. All uniforms, a single body. So no men No are man, foreign. not foreign. The house just begins to fade. House on Elm Street. Information made both the Ant and the cricket. Okay. Keywords எழுதி இருக்கோம், எல்லாமே எழுதி இருக்கோம். Okay. No men are foreign. Author James Parkin. I am every woman. Mariani The Secret of the Machine, Rudyard Kipling. House on Elm Street, Nadia Bush. Let us learn to walk with a smile and song, no matter if things do sometimes go wrong. What does the poet expect everyone to learn? Correct. இல்லையா? நம்ம பாசிட்டிவா இருக்கணும், கரெக்டா இருக்கணும், தப்பாவே நடந்தாலும்.
So to be cheerful. That's all. So last 5 years, along with model question papers given TNPC ல இருந்து எல்லா கொஸ்டினும் செக்ஷன் B ல இருந்து எடுத்தாச்சு, பார்ட் B ல இருந்து. ஓகே, ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் பார்ட் C முடிச்சிட்டோம், பார்ட் B முடிச்சிட்டோம். பார்ட் C பார்ட் B ல நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒண்ணு தான் பண்ணணும். ஆத்தர், போயம், கீவேர்ட்ஸ், அந்த லைன்ஸ் மட்டும் பார்த்துட்டு போயிருங்க. ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் நம்ம ஒரு 40 ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் படிச்சிருக்கோம், ஸோ அங்கே ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருவோம். பட் லைன்ஸ் அண்ட் ஆத்தர்ஸ் மட்டும் பார்த்துட்டு போயிருங்க. ஓகே, கிளியர், ஃபைன். வேற என்ன அப்படின்னா yesterday we planned for 2 revision classes and I received a lot of suggestion from a few of you. யார் அனுப்புனான்னு தெரியல. 2 revisions in the same day takes a lot of time. காலையில் ஒரு 2.5-3 மணி நேரம், மத்தியானம் ஒரு 2-3 மணி நேரம். ஸோ படிக்கிற கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். ஸோ we'll have only 1 revision class per day. ஓகே, ஸோ 1 revision class மட்டும் வச்சுக்கலாம். இதே டைம் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம், 11 to 1. ஓகே, நாளைக்கு 11 to 1 இருக்காது. நாளைக்கு மட்டும் we'll have in the evening, Monday. Otherwise Friday 11 to 1 and Saturday we have 10:30 to 1. We have 10 to 1 we have aptitude Saturday. Okay, Saturday aptitude class attend பண்ணுங்க. Sunday mock test இருக்கு, ஸோ ரிவிஷன் இல்லை. அதுக்கப்புறம் என்ன ஸ்கெட்யூல்னு சொல்றோம். நாளைக்கு மட்டும் 11 o'clock இருக்காது. நாளைக்கு எப்போன்னு சொல்றேன், 6 to 8 வச்சுக்கலாம். நாளைக்கு ஒரு நாள் காலையில். We'll do subject revision tomorrow 6 to 8. என்ன சப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வரும், பார்த்துக்கோங்க. So tomorrow one day we'll have morning revision 6 to 8. Okay, clear? Yes. So 10 days to go. 10 days. So நல்லா படிங்க. இங்கிலீஷ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்ட் சி அண்ட் பார்ட் பி மெயின் முடிச்சிட்டோம். கிராமர் தான், அது we will sort it out. ஸோ பார்ட் சி பார்ட் பில ரொம்ப ஈஸியாக தான் வரும் கொஸ்டின்ஸ். நீங்கள் தரவா படிச்சுட்டு மட்டும் ஒரு தடவை போனீங்கன்னா போதும். This is revision is only to boost your confidence. விட்ட ஏரியா உங்களுக்கு கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணும்போது மறந்த ஏரியாவை நீங்க திருப்பி ரீஅஷ்யூர் பண்ணிக்கோங்க, அவ்வளவுதான். ஓகே, ஸோ we'll have only 1 revision per day. அது நேற்று வந்து சஜஷன், ஓகே ஃபவுண்ட் இட், ஆமா கரெக்ட் தான் அப்படின்னு. ஸோ 1 revision will happen every day. டைமிங்ஸ் மட்டும் அந்த ஸ்கெட்யூல் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, கிளியர்? ஓகே, ஸோ லேர்ன் வெல். நாளைக்கு ரிவிஷன் 6 to 8க்கு என்ன சப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறது மட்டும் I'll let you know. Tomorrow morning 6 to 8. Okay. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye.